What equations? Homogeneous or non-homogeneous? Homogeneous linear equations. Okay. So A is of order n by n. I is also order. What is I? Identity matrix of same order as that of capital A. If A is square matrix of order n by n, I is also unit matrix of order n by n. What is lambda? Lambda is a parameter. You cannot say that eigenvalue. It's a variable constant. It takes different values. Parameter means a constant which takes many values or different values is known as a parameter. What is x? What is x comma? X is also a matrix of order n by 1. Okay. This is system of homogeneous linear equations. So it will be of the form. Actually, if this is equals to a11 so on, a1n and so on, an1 so on, ann of order n by n. N rows, n columns. Okay, right. And x will be x1, x2, so on, xn is of order n by 1. And what is 0? What is 0? You cannot say that is a number. You have to say that it is a null matrix. Okay. What is 0? Null matrix of order. What is order? Again, n by 1. Good. Now here, since it is a system of, as it represents system of homogeneous linear equations, okay, this is of the form a11 minus lambda, a12 so on, a1n, a21, a22 minus lambda, and so on, a2n, and so on, continuing till an1, an2 so on, ann minus lambda. Okay. What is x? x1, x2 so on, xn must be equals to 0, 0, so on 0. This is of order n by n. This is n by 1. This is again n by 1. Okay. And keep on multiplying it. What you are getting? a11 minus lambda into x1 plus a12 x2 plus so on plus a1n xn equals to 0. This is first equation. Those who came today itself, you may write after leaving some space. After leaving some pages, those who came today only, okay, you please write it, note it. Those who came today only. The people who attended previously
might have taken that notes completely. Okay, right. Write down. Let capital A be. Please note it quick, fast. As we are discussing the concept, you must know from the beginning of the definition. Yes, I want to give you a quick review related to the definition of eigenvalues and eigenvectors. Let capital A equals to, let capital A equals to A11, so on, A1n. Be a square matrix of order n by n. And capital X equals to x1, x2, so on, xn of order n by 1. And capital I is identity matrix of order n by n of order n by n, and capital X equals to x1, x2, so on, xn. Capital X equals to x1, x2, so on, xn of order n by 1 be a solution matrix, and 0 equals to 0, 0, so on, 0 of order n by 1. N by 1. A null matrix or null vector. If it is a column or row matrix, we may call it as vector. Okay, row vector or column vector. Vector means it has both magnitude and direction. Why we are calling this also a vector? By A11 minus lambda
so on A1n, A21, A22 minus lambda, so on A2n, and so on AN1, AN2, so on ANN minus lambda of order n by n into x1, x2, so on xn of order n by 1 equal to 0, 0, so on 0 of order n by 1. Okay, this is, or this product can be written as, or this can be written as, please write that word, this can be written as a11 minus lambda into x1 plus a1 to x2 plus so on plus a1n xn equals to 0. Next, a21 x1 plus a22 minus lambda into x2 plus so on plus a2n xn equals to 0 and so on an1 x1 plus an2 x2 plus so on ann minus lambda into xn equal to 0 equal to 0. అడోరేమ్మా వీళ్ళందరూ ఎర్లీగా తింటే మీరేంటి లేట్గా తిన్న మీకు స్పెషల్స్ వచ్చినాయి ఈరోజు ఏమ్మా ఎనీ స్పెషల్స్ లాస్ట్ టైం నువ్వేంటని వెళ్ళావు ఈ క్లాస్ అయ్యేదాకా రాలేదు హ్యావ్ రిటన్ ద నోట్స్ మిస్ అయిన నోట్స్ రాసావా రాయాలి రాయకపోతే మనం చూస్తాం నోట్స్ అందరికీ కరెక్ట్గా రాసి పెట్టాలి ఓకే రెండవది కనీసం వీక్లో 1 or 2 ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి లైక్ ఏమంటారు స్లిప్ టెస్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే అసైన్మెంట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అసైన్మెంట్స్ అంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ ద మార్క్స్ ఫర్ దట్ ఓకే సో అంటే అవి కలవు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఓకే వీక్లో 1 or 2 ఎగ్జామ్స్ ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి ఏ సబ్జెక్ట్ కానీ అవి రాయాలి వాటిలో మార్కులు రావాలి అవి అసెస్మెంట్ అంటారు అంటే అసెస్ చేయడం మిమ్మల్ని ఎంతవరకు చదువుతున్నారని తర్వాత అసైన్మెంట్లు వస్తాయి వాటిలో నుండి కొన్ని మార్క్స్ తీసి వేటికి ఇస్తారు వాటిల్లో మళ్ళీ మిడ్స్లో కలిపి మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఆ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి ఓకేనా సో you need to write all those and first particularly you have to finish your notes మా నోట్స్ తీ ఇంకా సెటిల్ అవ్వాలా తీయాలి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఇంక మాట్లాడండి స్టాప్ టాకింగ్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ homogeneous equations. Homogeneous linear equations. Why linear? All the variables x1, x2, so on, xn
are having the maximum power 1 only. Hence we call them as linear. Okay. As we are having many equations, we call it as system. Totally how many equations are there in that system? N number of equations. With how many unknowns? N number of unknowns. Is it clear? Right. Now listen carefully. So that 1 and 2 represents the same. This 1 and 2 represents same system of equations. Okay. While solving this, if determinant of a minus lambda I equal to 0, determinant, this is nothing but coefficient matrix. This is coefficient matrix. If the determinant of the coefficient matrix is 0, okay, then you are getting an equation in terms of lambda that is known as characteristic equation. Okay, since A is of order n by n, we get n number of values for lambda. Those values are known as characteristic values or characteristic numbers, eigenvalues, or characteristic roots, or latent roots. Latent roots. All those you have written. Okay. Just briefly, for those who came today only, I'm just giving this. Already I have given the complete notes. Ma kangar padba slow. మంచి కాలర్ ట్యూన్ పెట్టి నువ్వు కంగారు పెడితే ఎట్లా? ఆ కాలర్ ట్యూన్ ఎట్లా మోగిందో అంత అందంగా తీయాలి ఫోన్ కూడా. లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ ప్రతి నెల లేకపోతే పడిపోయినప్పుడల్లా కొత్తది కొనలేరు. అవునా? మా ఇంటర్మీడియట్లో ఫోన్లు లేవు కదా, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు? అప్పటికి ఇప్పటికి 2 నెలలే తేడా. 2 నెలలు కాదు, 4 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఫోన్ క్లాస్లో వాడకూడదు. ఓకే, మీ ఇంకా తెలీదు మెకానికల్. మరి మీ ల్యాబ్స్లో ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది సిస్టమ్, ఐ డోంట్ నో. సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సీనియర్స్. సో యూ నీడ్ టు బి వెల్ డ్రెస్డ్ వైల్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ల్యాబ్స్. మీ ల్యాబ్స్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కరెక్ట్గా డ్రెస్ చేసుకోవాలి. ఏంటి, ఈవెన్ లేడీస్ అయినా విమెన్ అయినా మెన్ అయినా నీట్గా డ్రెస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇట్లా ఫార్మల్ షర్ట్స్ వేసుకోవాలి. మెన్ అయితే పైన గుండి కూడా పెట్టాలి, గుండి కూడా తీయకూడదు. ఇప్పుడు నేను తీసాను ఎందుకంటే కొంచెం చెమట పట్టింది వచ్చేటప్పుడు, అర్థమైందా? సో పైన బటన్ కూడా పెట్టాలి. ఒకవేళ ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఉంటే ఇట్లా ఫోల్డ్ కూడా చేయకూడదు. కొంతమంది ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ వరకు జబ్బలు కనపడేట్టు చూపిస్తారు. ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జీన్స్ ప్యాంట్, జీన్స్ ప్యాంట్ అయితే కొన్ని జీన్స్నే అలౌ చేస్తారు. మోర్ ఓవర్ షూస్ వేయాలి. షూ, దే మస్ట్ వేర్ ద షూ, దట్ ఈస్ మస్ట్. అట్లాగే మీకు కూడా కొన్ని రూల్స్ పెట్టుంటారు. ఒకవేళ పెట్టకపోతే ఐ విల్ ఆస్క్ ప్రిన్సిపల్ సార్ టు ఇంప్లిమెంట్ దోస్ రూల్స్. యూ నీడ్ టు బి వెల్ డ్రెస్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ఫుట్వేర్, అండ్ మోర్ ఓవర్ మొబైల్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అలౌడ్. ఓకే, సో ఆ ల్యాబ్స్లోకి ఎట్లా వచ్చినాయి అనుకోండి విసిరేస్తారు. మీకు ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు కానీ కొన్ని కాలేజెస్లో అయితే ఈ వీటిలో ఏం లేకపోయినా ముందు రికార్డ్స్ని బుక్స్ని విసిరేస్తారు. ఆ రోజు యాబ్సెంటే, ఇక వాడికి అటెండెన్స్ ఉండదు, ఖచ్చితంగా అటెండెన్స్ షార్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. అర్థమవుతుందా? సో అట్లా కొన్ని రూల్స్ని మనము ఫ్రేమ్ చేయాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు ఫోన్ని ముందు సైలెంట్లో పెట్టి బ్యాగ్లో పెట్టేసి. సైలెంట్ నువ్వు ఉంటే కాదు, ఫోన్ కూడా సైలెంట్గా ఉండాలి. రేపు కాదు, ఇప్పటి నుంచే పెట్టేసావా? వెరీ గుడ్. ఏం పేరమ్మా? కూర్చొని చెప్పు, మళ్ళీ నుంచుంటే అందరు అడిగేస్తారు. అది ఏం పేరు?
Just one T. Good. Right. అయిపోయిందా? ఆ స్టోరీ అయిపోయింది. ఈ స్టోరీ వినండి. ఓకే. If the determinant of quotient matrix is equal to 0, then there exists how many solutions? Those who attended the first unit, then how many solutions? You will get infinite number of solutions. Infinite number of x values. Okay. Those x values are known as characteristic vectors or eigen vectors. Okay. And corresponding to each lambda, you are having n number of lambda values, which are known as eigenvalues or latent roots, characteristic roots. Okay. Or eigen numbers. Corresponding to each eigenvalue, you will get infinite x values. For one lambda, lambda 1, infinite x1 or infinite xi values. For lambda 2, again infinite. For lambda n also again infinite. So totally n into infinite. N into infinite is nothing but again infinite number of solutions. Okay. So those infinite number of solutions are known as eigenvectors. Particularly we call it as eigenvectors or characteristic vectors. Clear? Write down. Those who are absent today in the previous classes, please note down. Consider determinant of coefficient matrix is equal to 0. That is determinant of a minus lambda I equal to 0. Equal to 0. Equal to 0. Now this gives, or this equation is of the form minus 1 power n lambda power n plus k1 lambda power n minus 1 plus k2 lambda power n minus 2 plus so on plus k n minus 1 lambda plus kn equal to 0. Kn equal to 0. This is known as characteristic equation. Rayali. This is known as characteristic equation. On solving it, we get n number of lambda values. N number of lambda values, which are known as characteristic roots, characteristic numbers, or latent roots, or eigen values. Now for each eigenvalue lambda I,
there exists infinite number of infinite number of xi values, infinite number of xi values. Amma, xi is nothing but matrix number. What is xi? It's a column matrix. Infinite number of xi values or xi values, which are known as, write it, which are known as eigen solutions or characteristic solutions or eigen vectors. Okay, eigen vectors. Already you have taken two different notes, note number 1 and 2. Please write that also. You need to have an idea about it. Okay, so note number 1. If lambda I is an eigenvalue and xi be an eigenvector corresponding to lambda I, eigenvector corresponding to lambda I, then any non-zero constant multiple of xi, any non-zero constant multiple of xi, any non-zero constant multiple of xi, that is c not equal to 0, c into xi, c not equal to 0, c into xi is also an eigenvector, corresponding to the same eigenvalue lambda I, of the given matrix capital A, A. Next, note number 2. Note number 2. If the eigenvalues of a given square matrix, if the eigenvalues of a given square matrix are repeated, then the corresponding eigenvectors, then the corresponding eigenvectors may be
different. May be different. అమ్మ ఐగన్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయినాయని ఐగన్ వెక్టార్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలని రూల్ లేదు. దే మే బి different. They may be different. Okay. So these two things that you have written, and you have written some of the important properties regarding the eigenvalues as well as eigenvectors. Okay. Already we have done a problem to find the eigenvalues and eigenvectors, and we have checked those properties. Okay, those you can write, but now we are going to do the problems on those properties and as well as the definition of the eigenvalues and eigenvectors. Okay, so we have done only few problems, I think one or two problems, not more than. ఎన్ని రాసాం చెప్పండి, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు? We do some more also, and then we will go on to the next remaining topics. ఎన్ని చేశారమ్మా ప్రాబ్లమ్స్? రెండేనా? Okay, write some more problems. Write this one. For the matrix, మా ఏంటి చిన్నగా శబ్దం వస్తుంది మీకు? ఏంటి ఏసీ ఆపాలా? ఏసీ ఆపాలి అంటే ఏసీ ఆపండి అని మేడంకి చెప్పొచ్చు, లేకపోతే మీరు వెళ్ళి అడగవచ్చు. దానికోసం మీరు చిన్న శబ్దం చేస్తే ఆగిపోద్ది అది. ఈజ్ దర్ ఎనీ సచ్ ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్? You want to write a separate program for that? She knows everything about that, how to operate, how to switch on and off, and where the remote is. But she is making a noise and allowing you all to make such kind of noise. ఏమ్మా ఏంటి? ఆగిపోయిందా? మా కమాండ్ ఇచ్చిన కొన్ని సెకండ్ల పాటు ఆగాల. పదే పదే టైప్ నొక్కితే అది ఆగదు. ఆగిందా లేదా? ఇదేంటి? అది ఎవరికైనా పనిచేస్తుంది. ఇంకా కూర్చో, నువ్వు కూర్చో, ఇంక చాలు కూర్చో. Write down. For the matrix capital A equals to 5, 3, 1, 3. For the matrix capital A equals to 5, 3, 1, 3. One of the normalized eigenvectors is one of the normalized eigenvectors is given as
దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. కాసేపు యూరోప్లో ఉన్నాం అని అనుకోండి, ఓకే, లేకపోతే యుఎస్లో ఉన్నాం అనుకోవాలి. అసలు మీకు కొంచెం చలేసినా తట్టుకోలేరు, కొంచెం వేడి వచ్చినా తట్టుకోలేరు, కొంచెం ఉక్కబోత వచ్చినా తట్టుకోలేరు. మన గవర్నమెంట్ లాగానే మీరు కూడా తయారవుతున్నారు. కొంచెం తుపరు వస్తుంది అని అంటే చాలు సెలవు ఇస్తారు. వాళ్ళు సెలవు ఇచ్చిన రోజు అసలు వర్షం రాదు. అంతేనా ఏమ్మా? యూరోప్లో ఆల్మోస్ట్, యూరోప్ కానీ కొన్ని కంట్రీస్లో, యుఎస్లో కానీ మోర్ దాన్ 6 months వర్షమో మంచో ఏదో ఒకటి ఉంటానే ఉంటుంది, తీవ్రంగా ఉంటుంది. మరి ఆ 6 months వాళ్ళు పని చేయకుండా ఉంటారా? దే హ్యావ్ టు క్యారీ దేర్ ఓన్ రెయిన్ కోట్, అంబ్రెల్లా, అండ్ దే నీడ్ టు వర్క్. అవునా కదా? సో అక్కడ ఎక్కువ మంది సహజంగా క్రిస్మస్ హాలిడేస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సరే, క్రిస్మస్ హాలిడేస్ తీసుకున్నారని చెప్పేసి అందరికీ సెలవులు ఇవ్వరు. మరి ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఆర్ ఎంజాయింగ్ ది క్రిస్మస్ హాలిడేస్, హౌ ద ట్రైన్స్ విల్ రన్, హౌ ద ప్లేన్స్ విల్ ఫ్లై? విమానాలు ఎట్లా ఎగురుతాయి? ఈవెన్ ఆన్ 25th of December ఆల్సో, ఈవెన్ ఆన్ క్రిస్మస్ డే ఆల్సో, ఫ్లైట్స్ యూస్ టు ఫ్లై. అవునా? ట్రైన్స్ యూస్ టు ట్రావెల్. సో దెర్ ఇస్ నో హాలిడే ఫర్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్. 365 days పనిచేస్తేనే. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, పవర్ ఉన్నది, పవర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, మన ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. మీకైతే స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజు సెలవు, జన్మాష్టమి రోజు సెలవు, అంతకుముందు వర్షం వస్తే సెలవు, ఆదివారం వస్తే సెలవు, మళ్ళా సరే మంగళవారం వస్తే సెలవు, వెన్స్డే వస్తే సెలవు. వారానికి 3 రోజులు సెలవులు తీసుకుంటే పవర్ సెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది? బాగానే ఉంటుందా? ఓహో, భలే ఉన్నది. పవర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అమ్మా. అమ్మా, ఎలక్ట్రిక్ పవరు వాళ్ళు కూడా సెలవు తీసుకున్నారనుకో, మీరు ఎట్లా టీవీలో సినిమాలు చూస్తారు? మీరు ఎట్లా ఇది చేస్తారు? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మీ మొబైల్స్ రీఛార్జ్ ఎట్లా అవుతాయి? అవో కదా. అందుకని దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ 24/7. వీక్లో అన్ని డేస్ అన్ని గంటలు పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కాకపోతే షిఫ్ట్స్ వైజ్గా వర్క్ చేస్తారు. ఆ సిస్టమ్ని అట్లా మేనేజ్ చేశారు. అర్థమైందా? సో అట్లా మనము కొన్ని రోజులు సెలవు తీసుకున్నా ఎక్కువ పని చేయడానికి ఇష్టపడాలి. రెండవది, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వాతావరణానికి కూడా ఇష్టపడాలి. కొంచెం ఏసీ పెరగగానే పొద్దా గొయ్యి అంటున్నారు. మీకు విషయం తెలుసా? పెద్దగా అరిసినా కూడా ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, ఈ చిన్నగా మాట్లాడితేనే డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ. ఏమ్మా, అర్థమైందా? అర్థమైందా? మీకు స్త్రీలకి ఒక గొప్ప వరం ఉంది. పెళ్ళైన తర్వాత ఏం చేస్తారు తెలుసా? అంటే సహజంగా కొంతమంది, అందరు కాదులే, అంటే 99.99% చేస్తారు. ఇంట్లో ఏమన్నా కోపం వచ్చిందనుకో, చిన్నగా సణుక్కుంటూ తిరుగుతారు. ఇక ఆ బాధ చూసి వాళ్ళ భర్త తట్టుకోలేక పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇందులో ఎవరు పవర్ఫుల్? ఎనర్జీ అస్సలు వేస్ట్ కాకుండా చిన్నగా సణుక్కుంటూ భర్తని ఇంతగా టార్చర్ పెట్టే ఆ యొక్క పెద్ద ఆయుధం ఏంటి? చిన్నగా సణుక్కోవడమే. మీరు చిన్నగా నాయిస్ చేశారనుకో, అంతే, డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్పానని మీ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత మీ భర్తల మీద ప్రయోగించకండి, మీ కాబోయే భర్తల మీద. ఇప్పుడు లేరుగా, ఎవరికి ఉన్నారా? ఓకే, దట్స్ గుడ్. ఉంటే ఉన్నారు, లేకపోతే లేరని చెప్పండి, ఏముంది అందులో. ఓకే, ఇంకా ఆపండి. రైట్ అమ్మా, వన్ ఆఫ్ ద నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టార్. ఫస్ట్ you just find the eigenvectors.
Okay. You need to find eigenvalues. How many eigenvalues you're going to get it? 2, since it is of order 2 by 2. You get 2 eigenvalues. Okay. So you have to consider A minus lambda I equal to 0. Determinant of 5 minus lambda 3, 1, 3 minus lambda equal to 0. Next, this implies what you are going to get? 5 minus lambda into 3 minus lambda minus 3 equal to 0. 5 3 is 15, 15 minus 3, 12. Minus 3 lambda minus 5 lambda minus lambda plus equal to 0. So what you are getting now? Yes, lambda minus 8. We are getting 12. Minus 6 into minus 2. So what you can write? Lambda minus 6 into lambda minus 2 equal to 0. Lambda equals to, this implies lambda equals to 2 comma 6 are eigenvalues or characteristic roots. Write down. Lambda equals to, రాసిన అమ్మా ఇందాడి వరకు రాయలా ఇంతకుముందు క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యావా ఓకే lambda equals to 2 comma 6 are మా ఈరోజే కొత్తగా వచ్చావా మీ ముందు అటెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళని ఎవరినైనా అడగండి కొన్ని పేజెస్ వదిలి ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ అని హెడింగ్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు రాయండి ఎన్ని పేజెస్ వదలాలో అడగండి ఓకే those who attended who are attending from today onwards, please leave some pages to write the notes which we have discussed previously. You came late means, what is the meaning of it? You came late means you missed something. Okay. So వాటన్నిటిని కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి రాసుకోవాలి మళ్ళీ మీ క్లాసెస్ చెప్తాం and by the meantime you have to prepare for them. Right. Are eigenvalues or characteristic roots, not solutions. Okay. Now how to get the eigenvectors? Already you have got what am I? A minus lambda I into x equals to 0, where x equals to x1, x2. Since A is of order 2 by 2, I is of order 2 by 2, x must be of order, this is 2 by 2, I is 2 by 2, x is of order 2 by 1. Then 0 is null matrix of order 2 by 1. So x is of order 2 by 1. We need to find x values for each lambda. For lambda equals to 2 and 6. You need to get the value of x. How? How you will get that? Amma, if you write this equation, if you write these equations, what it is? 5 minus lambda 3, 1, 3 minus lambda into x1, x2 equal to
0, 0. This implies what you are getting? 5 minus lambda into x1 plus 3x2 equal to 0. Next, 1 into x1 plus 3 minus lambda into equal to 0. This is system of equations. This system, this let it be 1 and this be 2, and this is also the system of equations 2. If you are having two equations, definitely those two will be same. Okay, if you are having two equations, those two equations will be same. If three equations are there, any two are same. If four are there, any three are same. ఏంటి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మేడం? అంటే వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి వస్తారా, అసలు క్లాస్కి రారండి? ఓకే, షీఈస్ గైడింగ్. ఓకే, అమ్మా, we have two equations for lambda equals to eigenvalue 2. What are those equations? 5 minus 2, that is 3x1 plus 3x2 equal to, okay. What is next equation? x1 plus x2 equal to, now both are same or not? As I said clearly, both are same. Write it here. Only just for one or two problems, I want to show you that those two equations are same. That's why I have written this. Now those two equations are same. Okay. So from these two, what you can write? x1 equals to minus x2. This implies x1 by minus 1 equals to x2 by 1. So this implies minus 1, 1. What's happening? Who is writing all this? మేడం ఎవరో రాస్తున్నారు చూడండి అమ్మా. అక్కడ రాయొద్దని చెప్పండి. అందుకనే వీళ్ళకి కొన్ని సెషన్స్, మీకు కొన్ని సెషన్స్ పెట్టాలి. ఏం సెషన్స్? సీనియర్స్తో ఇంటరాక్షన్ సెషన్స్ పెట్టాలి. మీకు అసలు భయం లేకుండా పోతుంది. రైట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ అమ్మా? minus 1 comma 1 is minus 1 comma 1 is, write it. రాసారా? one of the eigenvector or an eigenvector.
రాయండి. ఈజ్ an eigenvector ఇది క్యాంపస్లోనే వింటున్నారండి, వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గర కూర్చొని వింటున్నారు. మరి ఇళ్ళ దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు ఎట్లా దీన్ని లైవ్ బోర్డ్ని వాళ్ళు చేశారు? No. What they are doing is they are writing unnecessarily. లేకపోతే మానిటర్ చేయండి మేడం. మీరు సిస్టమ్ పెట్టుకొని ఇక్కడ వీళ్ళని పిలవండి, ఆ పిల్లల్ని పిలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి మానిటర్ చేస్తారు. ఈజ్ an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equals to, నవ్వమ్మా, కాసేపు నవ్వు వస్తే నవ్వు ఆపుకుంటావు ఎందుకు? యు ఆర్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. లే, పైకి లేమ్మా, పడిపోతావు మళ్ళా. One of the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equals to 2. అమ్మా ఇక్కడ చూడండి, do you have any non-zero constant multiple of it among those given options? This is a previous gate question. You are preparing simultaneously for the gate examination. What I said is not only the academics, but also you are simultaneously preparing for the competitive exams. Okay, right. Now you tell me, do you have any non-zero constant multiple of it among the options? You can choose the answer without doing the next procedure. ఇది వాళ్ళు చేయటంలా పాపం, అది అక్కడ సాఫ్ట్వేరు ఇదైంది. వీటిలో ఏదైనా ఉన్నదేమో చెప్పండి త్వరగా. ఎనీ నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఇట్. ఎనీ ఏంటమ్మా బాగా గట్టి కొట్టినామి? రాయండి సరే రాయండి. మంచి ఫెస్టివ్ మూడ్లో ఉన్నారు మీరు బాగా. Any non-zero constant multiple of it is there, that ends the matter, that ends the answer. ఏమైనా ఉన్నదా అమ్మా? -1 1 is an eigenvector. Okay, if you multiply this with 1 by -√2, 1 by √2 minus 1 by √2. Okay, on just multiplying with a non-zero scalar -1 by √2, you are getting this one. Say yes or no? So this is the answer. But actually in academics, if it is given for 5 marks without giving it the options, what you have to write is one of the eigenvectors you have to write now. Okay, so normalized eigenvector,
What is a normalized eigenvector? We are having minus 1, 1, minus 1, 1. If it is x1, x2, okay. So what you need to do is square root of minus 1 square plus 1 square is equal to root 2. Okay. Divide with this. Divide with it. So then write down. In order to get the normalized eigenvector, corresponding to the given eigenvector, given eigenvector, we have to divide the elements in the eigenvector with the square root of minus 1 square plus 1 square. That equals to root 2. That is the normalized eigenvector, eigenvector for the eigenvector x1, x2 is, x1 by root of x1 square plus x2 square. Next, x2 by root of x1 square plus x2 square. For this, the normalized eigenvector is this one. Okay. So we have got now normalized eigenvector for this one is that. So what you can say? This implies if you multiply both with the minus 1 also, you are getting the same. Okay. So you are getting minus 1 by root 2, 1 by root 2, or 1 by root 2 minus 1 by root 2. Minus 1 by root 2. Okay. Is normalized eigenvector. One of the normalized eigenvector. One of the normalized eigenvector for the given matrix. Okay, Nama? So if we have given a matrix, how to find the eigenvalues and corresponding eigenvectors. Okay. And obviously for the first one itself, we have got this. But even for lambda equals to, what is other eigenvalue? 6. Even for lambda equals to 6. You may write this. Even for lambda equals to 6. You just write now.
for lambda equals to 6. What are the equations? Equations 2 implies 5 minus 6 x1 means minus x1 plus 3x2. What is the next equation? X1 minus 3x2 equal to 0. Both are same or not? Both equations are same. So x1 equals to 3x2. This implies x1 by 3 equals to x2 by 1. x2 by 1. Okay. So what you are getting now? 3, 1 is 3, 1 is 3, 1 is one of the eigenvector. One of the eigenvector. And what is normalized eigenvector? And one of normalized eigenvector is 3 by root of 3 square plus 1 square. 1 by root of 3 square plus 1 square. This is equals to 3 by root 10, 1 by root 10. One of the normalized eigenvector is 3 by root 10 comma 1 by root 10. No, I am saying about this one only. Don't talk about the options. Now, do you have any constant multiple of it, or is it there among the options? That you have to say. Unnada? Unda? Ledu. How you can say undi? It is 3 minus 1 amma. It is 3 1. Do you have that? Say yes or no. No. Okay. It is not given among the options. అందుకే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు ఆప్షన్స్. అకాడమిక్స్లో అయితే మీరు అంతవరకు చేసి ఆపేస్తారు. వన్ ఆఫ్ ది అని అనరు. సమ్ నార్మలైజ్డ్, ఫైండ్ ద నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ అంటారు. సో మీరు ఏదో రాస్తారు, అంతవరకు ఆపేయాలి. కానీ ఉన్న వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టర్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అంతే. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే మీరు తప్పు చేసేటట్లుగా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఓకే. సో నువ్వు చెప్పావుగా ఉంది అని, అట్లాగే నువ్వేమనుకుంటావు? సో యూ మైట్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ అండ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ గుడ్ ర్యాంక్ in the competitive exam like GATE, but you won't get it. Why? This is the reason. Okay, so it is clear or not? We don't have this among the given options. We are not discussing only for the academics but also for the competitive exams. Do remember and try to prepare for those exams also. Clear? Right. Remote this number. Just operate it if it is possible from there. Right. Right, the next question. ఇవి ఎట్లా పోతాయమ్మా? సంబడి ఆర్ ఆపరేటింగ్. ఆమెను అడగండి అమ్మా. క్లోజ్ చేశారా? there are still some dots and lines out there. Right. Right, next another question. We'll discuss different kinds of problems on this.
అమ్మా ఈరోజు వచ్చావా, చూసావా? వెరీ గుడ్. ఈరోజు చూసావు కదా, రేపు నువ్వు రాయాల. రేపు అంటే ఈరోజు రాసి రేపు చూపించాలి. కూర్చో. రైట్. lambda 1 power m, lambda 2 power m, so on, lambda n power m are eigenvalues of a power m. Right. Now what is the matrix am I here? A equals to A11, A12, A21, A22. This is equal to what it is? What is A11? 1. A12 is 1. A21 is 1. A22 is -1. Got it or not? Now find eigenvalues. How you will get? Determinant of A minus lambda I equal to 0. What is this equation? We call it as characteristic equation. Okay. Find the roots. You will get eigenvalues. Then you may find the eigenvalues for A power 19. Do it quick. Make it fast. Already I have explained one problem today itself. Just only need to write the determinant and find the value. Solve it for lambda. Solve it for lambda. What's happening? Solve it for lambda. Yes, what it is? Determinant of 1 minus lambda, 1, 1, minus 1, minus lambda equal to 0. This implies 1 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 1 equal to 0. This implies, yes please, 1 into minus 1, that is minus 1. 1 into minus lambda, this is plus lambda. Minus lambda plus lambda. Plus lambda square minus 1 equal to 0. Minus lambda plus lambda gets cancelled. Lambda square minus 2 equal to, so lambda equals to, lambda square equals to 2, lambda equals to plus or minus root 2. Lambda equals to plus or minus root 2. Plus or minus root 2. Okay, what are eigenvalues? Plus root 2, minus root 2. Got it or not? I said, so if lambda is eigenvalue for A power m, what is eigenvalue? Lambda power m. Now, the eigenvalues of A power 19 are eigenvalues of A power 19 are root 2 power 19 comma minus root 2 power 19. See, if it is so given, don't get confused. రూట్ 2 ఉన్నది కదా, స్క్వేర్ చేయండి. స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత మట్టుకు వస్తుంది? 19లో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆడ్ నంబర్. లెట్ ఇట్ బి 18. ఒక రూట్ 2 పక్కన పెట్టండి. ఓకేనా? యు ఆర్ హ్యావింగ్ 18 నౌ. 18 హాఫ్ ఎంత? 9. సో 2 power 9. 2 power 9 into root 2.
Got it? So 2 power 4. What is 2 power 4? 16. Another 2 power 4. 16 into 16. What it is? 256. 10 na? Oi. 16 into 16 enta? 256. 256 into 2. How much? 256 into 2. 5. 512 root 2. Comma. Minus 1 power 19. You are having minus because it is odd. Same thing or not? Minus 512 root 2. That's enough. These are eigenvalues of lambda a power 19. If a is given like this, if you don't know the notation form of the matrix, it's not possible to form the matrix and to write the eigenvalues. And then using the property of eigenvalues, you can write the eigenvalues of a power 19. Clear? Write it. Make it fast. Right, next, another one. Have you written this or not? So here, as I said already earlier, you are in గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు. అర్థమైందా? అంటే యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ మీరు కాలేజీలో ఉన్న దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అఫిలియేటెడ్ టు యూనివర్సిటీ. ఒక యూనివర్సిటీలో ఇన్ని కాలేజీలు ఉండలేవు కదా, అందుకోసమని దీనికి అఫిలియేషన్. సో యు ఆర్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్. యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ రాసుకోండి, ఇప్పుడు రాయండి, ఆ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి, ఆ కామా పెట్టండి, ఆ గీత కొట్టండి, ఇవన్నీ చెప్పరు. అర్థమైందా? నేను చెప్పేటప్పుడు బోర్డు మీద రాసేటప్పుడు సైమల్టేనియస్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్. am I right? Behave as ఏ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్. అది అంతేగాని కిండర్ గార్టెన్ లాగా ఇట్లా దిద్దు ఇట్లా దిద్దు అని చెప్పరు. చెప్తారా? ఇప్పుడు అక్కడ కూడా చెప్పటంలే. బట్ యు ఆర్ స్టిల్ ఫాలోయింగ్ ద ఓల్డ్ రూల్స్. ఏమ్మా, అవునా? రైట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Consider a 3 by 3 real matrix. Consider. అదేంటమ్మా గీతలేంటి? యువర్ జూనియర్స్ ఆర్ ర్యాగింగ్ ద సీనియర్స్. పోదు, కాలేజీలోనే రాశారా? అంటే సంబడి ఆర్ ఆపరేటింగ్. ఆపేయాలా మేడం? వద్దులేండి, ఇప్పుడు వద్దులేండి. ఈరోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. రేపటికి కాసేపు వాళ్ళ నుంచి ప్రయోగం. రైట్. కన్సిడర్ ఏ 3 by 3 real symmetric matrix. Capital S, such that two of the eigenvalues, such that two of the eigenvalues, such that two of the eigenvalues A not equal to 0, B not equal to 0,
with respective eigenvectors. With respective eigenvectors. With respective eigenvectors x1, x2, x3, y1, y2, y3, y1, y2, y3. If A not equal to B, 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 then x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3 is equal to x3, y3 equals to x3, y3 equals to